So, welcome to our live section. So இந்த வீடியோல அதாவது இந்த லைவ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டாப் 50 கொஸ்டின்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஓவராலா இது வந்து டிஎன்இபி, டிஆர்பி, என்எல்சி, எஸ்எஸ்சிஜி இது எல்லாத்துக்குமே கம்பெனினா எந்த அளவுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ நீங்க மிஷின் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்க இந்த வீடியோஸ் பார்க்கறது மூலியமா இந்த லைவ் செஷன் அட்டன் பண்றது மூலியமா நீங்க எந்த அளவுக்கு இந்த மிஷின் வந்து படிச்சிருக்கீங்க நீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி இதை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்க எல்லாத்தையும் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க, ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தமிழன் சயின்ஸ் ஹாய் நிவி முருகராஜ் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் டு ஆல். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நம்ம மிஷின்ஸ்ல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிசி மிஷின் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் சின்க்ரோனஸ் மிஷின், இண்டக்ஷன் மிஷின் இதை பத்தி தான் பார்ப்போம். ஸோ ஓவராலாக வந்து மிஷினில் வந்து எப்பவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் அதிகமான வெயிட்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது நம்ம மிஷின்ஸில் தான். ஸோ இந்த கோர் சப்ஜெக்டில் மிஷின்ங்கிறது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அதிக வெயிட்டேஜ் உள்ளது கூட. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, அது முன்னாடி சரவணன் டி குட் ஈவினிங் விஜயகுமார் ஹாய் சார். ஓகே, ரவிக்குமார் குட் ஈவினிங் டு ஆல். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் is transformer. Okay, so which of the following does not change in transformer? Option A frequency, option B voltage, option C current, option D all of the above. Okay, so இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. Hi sir, Tamilian science. Hi sir. Okay, Daniel. Hi, Saravanan, option A, Ravi Kumar, option A. Okay, okay, Saravanan frequency. Okay, Kokila A, Veera Kumar A, Tamilan A, Daniel A. Okay, okay, last minute. Okay, our time's up. Okay, Nivi Murugaraj also A, Avinash D. Okay, all of the above. Okay. Avinash D, Agilan A, Kadiravan A. Okay, so majority வந்து ஏன்னு தான் சொல்லியிருக்கோம். So obviously A is the correct answer. So transformer is a AC machine. Okay, so transformer is a AC machine. If it is a DC supply, if it is டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பர்ன் ஆயிரும். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இதுல வந்து டைமை பொறுத்து கரண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து இது ஃபுல்லா காயில், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபுல்லா பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து காயில்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ காயில் வந்து ஈக்குவல் டு EMF will be L di/dt. ஸோ கரண்ட்டை பொறுத்து டைமை பொறுத்து கரண்ட் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட் வந்து டிசியில வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து நம்ம டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா டைமை பொறுத்து டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பி 0. ஸோ அப்போ EMF will be 0, த ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிரும். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன் ஏசி மிஷின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிசி அப்ளை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பர்ன். நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைஸ் அண்ட் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் டிவைஸ். ஓகேவா? ஸோ இதனால ஞாபகம் வச்சுங்க, கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளக்ஸ் டிவைஸ். அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஏ மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி, அதாவது ஹை எஃபிஷியன்சி 96 to 99% இருக்கும். So also static machine, transformer is a static machine. Okay, so next question. So option A is the first question answer. Okay, so second question. Sir, SSC JE mechanical class upload பண்ணுங்க sir. Okay, so class பத்தி discuss பண்ணுங்க. Transformer second question. A transformer are rated in kVA because of option A load power factor is often not known. Option B kVA is fixed whereas kW depends on load power factor. Option C total transformer loss depends on volt ampere. Option D it has become a customary. Okay, so your time starts. Okay, so இதை ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இதுவும் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கேவி ரேட்டிங் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, சரவணன் டி சி, பார்த்திபன் சி, டேனியல் சி, அவினேஷ் சி, பிருத்யூ சி, தமிழன் சி,
முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா டிஎன்இபி, டிஆர்பி அண்ட் என்எல்சி, எஸ்எஸ்சி, ஜேஇ எக்ஸாமுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் உள்ளவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இது ஒரு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. ஸோ இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, ஒரு லைக் பண்ணிருங்க. லைக் பண்றது ஒரு சின்ன அப்ரிசியேஷனா இருக்கும். ஸோ லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ ரவிக்குமார் ஆப்ஷன் பி, ராகுல் அபிமன்யு ஆப்ஷன் சி, பாலா பி, பரத் சர்கார் சி, ராகுல் பி. ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபர்ஸ்ட் பவர், ரியல் பவர். ஸோ பவர்ல வந்து ரியல் பவர். ஸோ இட் இஸ் ஏ கேடபிள்யூ. ஓகேவா? கே மீன்ஸ் 10 to the power of 3. ஓகேவா? கே மீன்ஸ் 10 to the power of 3. ஓகே ஸோ ரியல் பவர் ஆர் ட்ரூ பவர் ஆர் ஆக்டிவ் பவர். ஸோ ரியாக்டிவ் பவருக்கு it is a reactive power, it is a k var. Okay, it is a apparent power or complex power. So apparent power, it is a kVA. Okay, so k is 10 to the power of 3. So VA rating. So VA rating means volt ampere. Okay va? So transformer losses வந்து losses depend upon a volt ampere. So transformer வந்து core loss and copper loss மட்டும் தான் இருக்கும். So transformer losses வந்து voltage and current மட்டும் தான் depend பண்ணிருக்கும். So it is a volt ampere. So transformer total transformer loss depends on volt ampere is the correct answer. So option C is the right answer. Okay. So next question, third question. The full load copper loss and iron loss of a transformer are 6400 watt and 500 watt respectively. The above copper loss and iron loss at half load. Okay. So option A 3200 watt and 250 watts respectively. And option B 3200 watt and 500 watt respectively. And option C 1600 watt and 250 watt respectively. And option D 1600 watt and 500 watt respectively. ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினை ட்ரை பண்ணுங்க. தேர்ட் கொஸ்டின், இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லாஸஸ் வந்து சொல்றோம். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வந்து லாஸஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். ஸோ அதை நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிறது, நல்லாவே பார்த்து வச்சுக்கணும். ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பரத் சங்கர் டி. ஓகே சரவணன் டி, சிவாந்த் ஏ. ஸோ நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல்ல நம்ம டிஎன்இபி, டிஆர்பி, என்எல்சி, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மிஷின் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சிவாந்த் ஏ, கோகிலா பி, நிவி டி. ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க. கோகிலா டி. ஓகே ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வந்து லாஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே லாஸ் தான். ஒன்று காப்பர் லாஸ், இன்னொன்று கோர் லாஸ். ஓகே ஸோ இப்போ கோர் லாஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் லாஸ். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் லாஸ், ஸோ கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் தான் வந்து கோர் லாஸ். ஓகே ஸோ கோர் லாஸ். ஓகேவா? இப்போ கோர் லாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதாவது அது நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லோட். ஸோ கோர் லாஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லோட். If it is a copper loss, it is a function of load. அதுவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா copper loss direct proportional to the load square of the load. Square of the load க்கு வந்து proportionality-ஆ இருக்கும், direct proportional-ஆ இருக்கும். ஓகே இப்போ இந்த क्वेश्चனை பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ இப்போ டைரக்ட்டா சொல்லியாச்சு, கோர் லாஸ் வந்து லோட பொறுத்து மாறாது. It is a constant loss, also called iron loss. So core loss also called iron loss. ஸோ இப்போ கோர் லாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஸோ அதனால வந்து கான்ஸ்டன்ட் லாஸ், ஸோ அதனால ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து மாறாது. ஸோ 500 வாட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காப்பர் லாஸ். ஸோ காப்பர் லாஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லோட். லோட் வந்து 1/2, ஆஃப்னா 1/2, ஸோ 1/2 ஸ்கொயர். அப்போ 1/4 டைம்ஸ் வந்து காப்பர் லாஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். காப்பர் லாஸ் ஆஃப் 1/4 டைம்ஸ் வந்து 1600 வாட். 1600 watt. So answer is option D. So 1600 watt and 500 watt respectively.
Okay. So third question க்கு answer என்ன அப்படின்னா D, option D. Okay. So next question, fourth one. A silicon steel used in lamination mainly reduces. Option A, hysteresis loss. Option B, eddy current loss. Option C, copper loss. Option D, mechanical loss. ஓகே, நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. லைக் பண்ணுங்க. Your time starts now. Shivant, it's D. Option B, Daniel. Option B, Minnal Kuri. Option B, Kokila. Option B, Saravanan. Option B, Veera Kumar. Option B. So John Tripoli. Option B. Kausik. Option B. Okay. Prithu. Option A. Vijay Kumar. Option B. Shivant. Option B. Magamari. Option A. Okay. So இதுவும் வந்து ஒரு ஃபெமிலியரான கொஸ்டின். இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு R. So I inverse proportional to L. Okay. So finally eddy current will be reduced. So length increase பண்ணோம், lamination பண்ணோம் அப்படின்னா length increase ஆகும். So lamination பண்ணும்போது length increase ஆயிடுச்சு அப்படின்னா lamination பண்ணும்போது length increase ஆயிடுச்சுன்னா current eddy current கம்மி ஆயிரும். So eddy current கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா eddy current loss will be reduces. Okay. So option B, eddy current loss will reduce. Next, fifth question. Fifth question. What is the load at which maximum efficiency occurs in case of 100 kVA transformer with iron loss of 1 kilowatt and full load copper loss of 2 kilowatt? Option A, 100 kVA. Option B, 17.7 kVA. Option C, 15.5 kVA. Option D, 25.2 kVA. Okay. So இதை ட்ரை பண்ணுங்க. So आप Kokila, option B. Tamilan, I don't know. Okay, don't worry. We will explain and we will discuss. Okay. So fifth question के answer வந்து so maximum efficiency. Maximum efficiency. Maximum efficiency அந்த வார்த்தை வந்துச்சுன்னா any machine variable loss equal to constant loss. So constant loss க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் variable loss. Okay. So if it is a variable loss இந்த இடத்துல transformer, so variable loss will be copper loss. So copper loss equal to core loss. So core loss. Okay. இப்போ copper loss என்ன அப்படின்னா x square into p copper loss and core loss. So அப்போ x squareங்கிறது என்ன, இந்த இடத்துல xங்கிறது என்ன அப்படின்னா load. So maximum efficiency எந்த loadல வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். So x square equal to p core loss divided p copper loss. So x equal to root of p core by p copper loss. Okay. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து core loss வந்து 1 kilowatt and full load copper loss வந்து 2 kilowatt. அப்ப x will be root of 1 by 2. So அப்ப 1 by root க்கு ஆன்சர் என்ன 0.707. So அப்ப kVA rating என்ன வரும் அப்படின்னா kVA will be maximum efficiency என்ன இருக்கும் அப்படின்னா it is a 0.707 into 100 kVA. It is a 17.7 kVA.
That's the answer. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay. Suresh and correct answer. B is the correct answer. Yes. Okay. So next question, sixth question. A transformer has percentage resistance of 2% and percentage reactance of 4%. What are the regulations at power factor 0.8 lagging and 0.8 leading respectively? Option A 4% and minus 0.8%. Option B 3.2% and minus 1.6%. Option C 1.6% and minus 3.2%. Option D 4.8% and minus 0.06%. Okay. So இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையவே எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அண்ட் லாசஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். ஸோ அதில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினே இப்போ ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஸோ ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு. இது இட் வில் ஹெல்ப் ஃபார் மெனி பீப்புள்ஸ், மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ option B Bharat. Okay. Okay. So voltage regulation. ஸோ வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா R per unit into cos pi. ஸோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் per unit into sin pi. ஓகே, இப்படி பிளஸ் மீன்ஸ் லேகிங் பவர் ஃபேக்டர். ஸோ லேகிங்க்கு பிளஸ், மைனஸ் வந்து லீடிங்க்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து R per unit வந்து 2%. ஸோ 2/100 into cos pi 0.8. ஸோ 8/10. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் லேகிங் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துப்போம். ஸோ பிளஸ் நெக்ஸ்ட் லேகிங் பவர் ஃபேக்டருக்கு. ஸோ லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 4%. 4%. ஸோ 4/100 into 6/10. ஸோ இப்போ இதை போட்டோம்னா 16/1000 பிளஸ் 24/1000. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா 40/1000 is a 4/100. It is a 4%. Okay. So option C, option A. Okay, 4%. அண்ட் லேகிங்க்கு 4% வருது. ஓகே, ஸோ இதுலேயே தெரிஞ்சிருச்சு ஆப்ஷன் ஏ மட்டும் தான் 4% இருக்கு. ஸோ அடுத்து லீடிங்க்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, ஸோ R per unit cos pi minus x per unit sin pi. It is a leading power factor. ஸோ R என்ன 2/100 into 8/10 minus 4/100 into 6/10. ஸோ 16/1000 minus 24/1000. So it is a minus 8/1000. So it is a 0.8%. Minus 0.8%. Okay. So this is a leading power factor kana voltage regulation. So sixth question answer option A. Next, seventh question. Two transformers when operating in parallel will share the load depending upon option A magnetizing current, option B per unit impedance, option C leakage reactance, option D efficiency. Saravanan option B. Okay. Daniel option D. Okay. நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி. ஓகே, ஹரி பிரசன்னா ஆப்ஷன் பி. ஓகே, தனலட்சுமி ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஆப்ஷன் பி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இங்கே பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஈக்குவலண்ட் இம்பிடன்ஸ், per unit இம்பிடன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும். ஸோ
ஸோ பரிணட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பேரலல் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன குவான்டிட்டி வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து சேமா இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொலாரிட்டி. பொலாரிட்டி. செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா பேஸ் சீக்வன்ஸ். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்ன வரணும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் ரேட்டிங் ஆர் வோல்டேஜ் ரேஷியோ. ஸோ வோல்டேஜ் ரேட்டிங். நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா வந்து நம்ம பரிணட் இம்பிடன்ஸ். ஸோ பரிணட் இம்பிடன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேண்டேட்டரி கண்டிஷன். பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் எ டிசைரபிள் கண்டிஷன். இது இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படிதான் அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பரிணட் இம்பிடன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இல்லை அப்படின்னாலும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வில் பி பேரலல் ஆப்ரேஷன் நடக்கும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which three-phase connection can be used in transformer to introduce a phase difference of 30 degree between its output and corresponding input? Option A star delta, option B star star, option C delta delta, option D. So Saravanan option A. Okay. Saravana Kumar option A. Okay. Saravana Kumar option A. Vijay Kumar option A. Okay. Kokila option A. Veera Kumar option A. Okay. So option A. Majority of people சொல்ற option A தான். So star star it is a 0 degree and delta delta also 0 degree. 0 degree phase sequence. Star delta and delta star will be the 30 degree phase sequence. Okay. So next question. So next question. Which tests are conducted for determination of voltage regulation of transformer? Option A load test, option B short circuit test, option B open circuit test, option C short circuit test, option D sharpness test. Okay. So okay, Dhanalakshmi option A, Nilkudi option A, Daniel option D, load test. Okay, Dangaraj option A. Okay. So voltage regulation will be short circuit test. Okay. So voltage regulation will be short circuit test and short circuit test la enna kandupidikom appadina copper loss and open circuit test la வந்து core loss வந்து நம்ம determine பண்ணுவோம். Okay. So next question. Option C is the correct answer. So short circuit test. Voltage regulation will be short circuit test la நம்ம control பண்ணுவோம். Okay. Next. In a transformer, zero voltage regulation at full load is option A possible at leading power factor, option B possible at lagging power factor, option C possible at unity power factor, option D not possible. So Shivant option A,
Hari Prasanna, option A. Saravana, option B. Okay. Nilkudi, option C. Okay, 9. Saravanan, option A. Okay. Jagadish, option A. Sivanth, option B. Okay. So, zero voltage regulation is possible at leading power factor. Maximum voltage regulation at possible at lagging power factor. Okay. So, option A is the correct answer. Okay. So, next question. 11th question. இதோட transformers முடியுது. Next, DC machine. The dummy coils in a DC machines are useful to option A increase the efficiency, option B improve the commutation, option C reduce the cost of machine, option D maintain a mechanical balance of armature. Time starts now. Okay, முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ சிவாந்த், Yadavi D, Saravanakumar D, Jagadish D. Okay. So Shivachandran D. Okay. Saravana D, Daniel D. Okay. So correct answer is option D. So dummy coils வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் பேலன்ஸ்க்கு தான் வந்து யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Parallel operation is possible in option A series generator, option B shunt generator, option C compound generator, option D none of the above. Okay. Hari Prasanna D. Hari Prasanna D, Nevi Mugaraj A, Dhanalakshmi D. Okay. Okay. So parallel operation is possible in shunt generator. Okay. So option B is the correct answer. And the series generator is booster. So compound generator is exciter. So differential compound generator வந்து நம்ம ஆர்க் வெல்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? So option B is the correct answer. 12th question. Next option 13th question. DC generator works on principle of option A Fleming's left hand rule, option B Fleming's right hand rule, option C Lenz's law, option D none of the above. Okay. So time starts. Okay, maybe Mugaraj B, right hand rule. Okay. So and Netaji B, B. So okay, Saravana D. Okay. So DC generator principle on the Fleming's right hand rule and the DC motor has a Fleming's left hand rule. So okay, so thumb on the motion and the indicator fingers on the magnetic field and middle finger is a current. So direction of motion வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து Fleming's rule யூஸ் பண்ணுவோம். Next question. When is the mechanical power developed by a DC motor maximum? Option A back EMF is equal to applied voltage, option B back EMF is equal to 0, option C back EMF is equal to half of the voltage, option D back EMF is equal to twice the applied voltage. Okay, your time starts now. இது ரொம்பவே ஃபெமிலியரான क्वेश्चन, நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. Okay, so Sangaraj option B, Tamil Moli option B. EMF is 0. Okay. Jagadish option C. Okay. Hari Prasanna option C. Kokila option B. Kausik option D. Okay. So power developed in a machine equal to EA IA. So next E equal to V minus IA RA in a DC motor. So IA means V minus E by RA. So if it is a power E into IA substitute பண்ணோம்னா V minus E by RA. So it is a power. So power will be EV minus E square by RA.
ஓகே ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் பவர் வேணும் அப்படின்னா இஎம்எஃப் பொறுத்து இதை டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணி ஈக்குவல் டு 0 போட்டால் வந்துடும். ஓகே ஸோ டிபி பை டிஇ ஈக்குவல் டு இவியில் பண்ணோம் அப்படின்னா v மைனஸ் 2e டிவைடட் r ஸ்கொயர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஈக்குவல் டு 0 போட்டோம் அப்படின்னா r ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இப்போ v ஈக்குவல் டு 2e. ஸோ இஎம்எஃப் வில் பி half of the voltage. ஸோ மேக்ஸிமம் பவர் வந்து இஎம்எஃப் இஸ் half of the applied voltage. Okay, so next question, option C is the correct answer. 14. 15. The EMF generated by a DC generator depends upon option A flux, option B speed, option C terminal voltage, option D flux and speed. So Saravanan D, option D, flux and speed. Okay. Jagadish D, Kaushik A, Aravind D, Galveri A, Minal Kudi, option D, Kaushik. Okay. So நிறைய பேர் வந்து D தான் சொல்லிருக்கீங்க. So obviously D is the correct answer. So E equal to pi Pn Z divided 16A. So E direct proportional to the pi and n. So flux and speed. Okay, so option D is the correct answer. Next is 6th one. So the commutator is made of option A iron lamination, option B copper segments, option C both iron lamination and copper segments, option D none of the above. ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சரவணன் ஆப்ஷன் பி. ஓகே ஓகிலா ஆப்ஷன் டி, ரவிலி ஆப்ஷன் பி, அரவிந்த் ஆப்ஷன் சி, சரவணகுமார் ஆப்ஷன் பி. ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ காப்பர் செக்மெண்ட்ஸ், காமுடேட்டருங்கிறது காமுடேட்டிவ் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்ததான் காமுடேட்டர். So commutator on the copper segments. Okay, next question 17. The speed of DC series motor at no load is option A 0, option B very low, option C infinite, option D rated speed. So Saravana Kumar C infinite. Okay, Trivedi B, Saravanan C, Aravind C. Okay, so C is the correct answer. Okay, so speed வந்து inverse proportional to the armature current in the DC series motor only. So series motorல வந்து armature current க்கு inverse இருக்கும். So IA at no load conditionல வந்து IA will be 0. So IA will be 0. So IA 0 ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ 0 1/0 infinity. So n will be speedல வந்து infinity-ஆ இருக்கும். Okay, so next question 17 வந்து C. Next 18. The current drawn by a 220 volt DC motor of armature resistance 0.5 ohm and back EMF 200 volt is option A 40 ampere, option B 44 ampere, option C 400 ampere, option D 440 ampere. ஆர்மேச்சர் கரண்ட் கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரியான சிம்பிளான கொஸ்டின் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஓகேயா, ஆப்ஷன் சி 400 ampere. ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இஎம்எஃப் வில் பி பேக் இஎம்எஃப் வில் பி பி மைனஸ் ஐஏ ஆர்ஏ. ஓகே, ஸோ இப்போ பேக் இஎம்எஃப் வந்து எவ்வளவு 200-ஆ? So back EMF will be 200. So 220 minus IA will be the question. So 0.5. So 220 minus 20 equal to minus IA into 0.5. So IA will be 40 ampere. Okay. So 40 option A is the correct answer. So Sivachandran option A. Okay. So 18 option A. 19.
The field flux method of speed control of a DC shunt motor is generally used for option A constant HP drive. HP means power. Power drive below base speed. Option B constant HP drive above base speed. Option C constant torque drive below base speed. Option D constant torque drive above base speed. Okay. Okila option A. Jagadish option B. Okay. Okay. Option B is the correct answer. So field control is a power drive and above rated speed operate ஆகும். Armature control வந்து it is a constant torque drive and below rated speed வந்து operate ஆகும். Next 20 question. Which of the following is the plugging method of braking? Option A reversal of field connection. Option B reversal of armature connection. Option C addition of equal and opposite field. Option D removal of field circuit from current machine circuit. Okay. So Hari Prasanna option B. Ravanan option B. So correct answer வந்து option B. Okay. Armature connection. So stator வந்து இந்த field connection and rotor is armature connection. So plugging வந்து armature connection அதாவது rotor வந்து reversal connection பண்ணும். Okay. Next வந்து 21. A Hopkinson test of DC machine is conducted at option A no load, option B part load, option C full load, option D overload. Okay, Veera Kumar option B. No load. Okay. So full load ல வந்து Hopkinson test யூஸ் பண்ணுவோம். So efficiency வந்து determine பண்றது தான் வந்து Hopkinson test. Okay. So 21 க்கு option C. 22. Neglecting all losses, how is the developed torque of a DC separately excited motor operating under constant terminal voltage related to output power? Torque directly proportional to power. Torque direct proportional to square of the power. Torque is inverse proportional to power. Torque is independent of power. So 22, option A, maybe Murugaraj option A. Saravanan option A. Saravana Kumar also option A. Okay. So option A is the correct answer. So power equal to T omega. So power will be direct proportional to D. Okay. So next 23. In DC machine for the same number of slots and the same current in a armature conductor, which one will be induced higher EMF? Option A lap winding, option B wave winding, option C pole winding, option D compensating winding. So Daniel option C. Okay. So E equal to EMF will be pi Pn is at divided 16A. So if it is A is the parallel path. So A வந்து lap or wave இருக்கும். So Aங்கிறது lapல என்ன ஆகும் அப்படின்னா A equal to P போல்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். Aங்கிறது இந்த இடத்துல 2. So dividedல வந்து inverse proportional. அப்ப A கம்மியா இருந்தா தான் EMF வந்து அதிகமா இருக்கும். So wave winding is the correct answer. So option B wave winding is the correct answer. Next 24. இதோட DC machines முடியுது. Next induction motorsல இருந்து a 3-phase 6-pole 50 Hz induction motor is running at 5% slip. What is the speed of motor? Option A 850 rpm, option B 900 rpm, option C 950 rpm, option D 1000 rpm.
டேனியல். ஸோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்க, இன்னும் நல்லா நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ ஸ்லிப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா என்எஸ் மைனஸ் என்ஆர் டிவைடட் என்எஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ஆருக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா என்எஸ் இன்ட்டு 1 மைனஸ் எஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்எஸ் என்ன அப்படின்னா 120 எஃப் பை பி. ஸோ 120 இன்ட்டு 50 ஹெர்ட்ஸா? ஸோ 50 ஹெர்ட்ஸ் 6 போல். ஸோ இப்படி 1000 ஆர்பிஎம். ஸோ 1000 ஆர்பிஎம். என்ஆர் வில் பி ஸ்லிப் இஸ் 5%. 1000 into slip will be 1 minus s, so 95 by 100 it will be the 0.95, so 950 rpm. So option C is the correct answer. Okay, so 24 going option C. Next 25, an induction motor when started and load does not accelerate up to full speed but runs at 1/7 of rated speed. It is called option A lacking, and option B plugging, option C cogging, and option D crowding. Around option C. Option C. Okay. Around option D. Hari Prasanna option D. Okay. ஓகே, ஸோ 1/7 ஆஃப் ஸ்பீட்னா க்ரௌலிங். காகிங் அண்ட் லாகிங்கிறது சேம் தான், அதுவும் ஹார்மானிக்னா தான் வரும். பிளக்கிங்னா நம்ம ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதோட 25 கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா, ஸோ பவர் டயங்கிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரோட்டார் இன்புட் இஸ் ஏர் கேப் பவர். ஸோ ஏர் கேப் பவர் ஈக்குவல் டு காப்பர் லாஸ். ஸோ ஏர் கேப் பவர் பை காப்பர் லாஸ் வில் பி எஸ். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து the power factor of an induction motor operating at no load is 27. Lakshmi Swa option A. Okay, so the power factor of a induction motor is 0.2 lagging. Okay, so next 28 question. A 4-pole induction generator supply frequency is 60 Hz, rotor current frequency is 5 Hz. The mechanical speed of a rotor in RPM. Option A 1350, option B 1650, option C 1950, option D 2250. Okay, around option C. Okay, so 4-pole, so NS will be 120 into 60 divided 4-pole, so 1800 RPM. Okay, so if it is a synchronous, it is a induction generator, so NS into 1 plus S, so slip will be 5%. So slip will be S into Fs equal to Fr. So S equal to Fr by Fs. So for 5/60 it is the 1/12. Okay, so slip will be 1/12. So NR will be 1800, 1 plus 1/12. It is the 1050 RPM. Okay, so option C is the correct answer. So 28 option C. 29. The supply voltage on induction motor is reduced by 10%.
what is the percentage of approximately maximum torque decreases? Option A 50%, option B 10%, option C 20, option D 40%. So but maximum torque பொறுத்த வரைக்கும் voltage square வந்து direct proportional இருக்கும். So voltage square direct proportional இருக்கும். So maximum torque வந்து இப்போ voltage வந்து 0.9 B ல இருந்து B க்கு போயிருக்கு அப்படின்னா so it is a T2 by T1 equal to K. So K constant, so cancel ஆயிடுச்சு. So 0.9 the whole square. So 0.81 T2 equal to 0.81 into T1. So எவ்வளவு percentage 19% வந்து reduce ஆயிருக்கு. So 19% reduce ஆயிருக்கு. So approximately it is equal to 20%. So option C is the correct answer. Next, which one of the motor is most suitable for a computer printer drive? Option A reluctant motor, option B shaded pole motor, option C stress motor, option D stepper motor. So computer printer drive வந்து stepper motor யூஸ் பண்ணுவோம். stepper motor வந்து கண்டினியூஸா ரன் ஆகுது DC motor மாதிரி. இது வந்து ஸ்டெப்பா போகும் 1.8 டிகிரிக்கு வந்து போகும் approximately. So stepper motor is the correct answer. So 30 questionக்கு stepper motor. Next 31. A 3-phase 400 volt 6 pole 50 Hz full cage induction motor is running at slip 5%. The speed of stator magnetic field with respect to rotor magnetic field and the speed of rotor with respect to stator magnetic field are option A 0 minus 50 rpm, option B 0 950 rpm, option C 1000 rpm minus 50 rpm, option D 1000 rpm 950 rpm. Okay, so option D Karnan, hi. Okay, so in here induction motor stator and rotor, what is speed is stator speed is 0 rpm and rotor speed is rotating rpm or rotor speed. If it is a magnetic field, it is a ns and it is also ns. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா stator magnetic field with respect to rotor magnetic field. அப்ப ns ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு ns minus ns it is a 0. So next question வந்து rotor speed with respect to a stator magnetic field. So nr minus ns this is the, so ns என்ன அப்படின்னா 120 into 50 Hz into 6 pole. So இப்போ 1000 rpm. So slip கொடுத்துருக்காங்களா, slip வந்து 5%. So அப்ப 1000 into 0.95. So it is a 950 rpm. So minus 50. So minus 950 minus 1000 is the minus 50 rpm. So option A is the correct answer. Okay, so next 32 question. The shape of torque slip characteristics curve of the induction motor. Option A rectangular hyperbola, option B circle, option C straight line, option D parabola. So torque slip characteristics பொறுத்த வரைக்கும் slip லோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா slip will be low, torque direct proportional to slip. Slip will be high, torque inverse proportional to the slip. So rectangular hyperbola வா இருக்கும். So it is a rectangular hyperbola, it is a torque slip characteristics. Okay, so option A is the correct answer. Next 33rd question. A 1.8 degree step 4-phase stepper motor has total of 40 teeth on 8 pole stator. The number of rotor teeth for this motor will be option A 40, option B 50, option C 100, option D 80. So stepper motor பொறுத்த வரைக்கும் step angle equal to 360 divided number of phases into number of rotor teeth. So if it is a rotor teeth வேணும் அப்படின்னா 360 divided number of phases will be 4 1.8. So 360
4 into 180, so it is a 50. So 50. Okay, so 50. So option B is the correct answer. Next 34, the type of single phase induction motor having highest power factor at full load. Option A shader pole type, option B split phase type, option C capacitor start, and capacitor D, option B. Okay. So Sindhu Karnan, option D, Karthikeyan, option A. Okay. Okay. So இதுக்கு வந்து option D is the correct answer. So capacitor start and capacitor run motor வந்து two phase motor and இது வந்து induction motor starting க்கு உதவுது. So option D தான் correct answer. Highest power factor, capacitor run type. Okay. Next 35. The slip of induction motor normally does not depend on option A rotor speed, option B synchronous speed, option C shaft torque, option D core loss component. Ayana, option C. Okay, option C. Saravana, option D. Okay, so what will be the slip equal to ns minus nr will be ns. So synchronous speed க்கு வந்து direct proportional இருக்கும், nr க்கும் depend. So shaft torque வந்து rotating torque proportional இருக்கும். So core loss component is a constant torque, constant loss. So அதனால அது depend ஆகி இருக்காது. So option D is the correct answer. 35 க்கு option D. The efficiency of induction motor is about option A 100%, option B 80 to 90%, option C 50 to 60%, option D less than 50%. Hari Prasanna, option D. So 36 வந்து option B is the correct answer. So 80 to 90% இருக்கும் efficiency. Next இப்போ synchronous machine க்கு போறோம். Synchronous motor only runs at option A less than synchronous speed, option B more than synchronous speed, option C synchronous speed, option D not run. B Murugaraj, B Saravanan, option C. Okay. Rajiv Gandhi, option C. Okay, so இப்போ synchronous motor பொறுத்த வரைக்கும் ns nr it is a synchronous motor. Okay, a synchronous motor. ns not equal to nr means it is a induction motor, induction machine. Okay, so option C is the correct answer. So next 38, the back EMF of a synchronous motor depends on option A speed, option B load angle, option C load, option D all of the above. Daniel, option C load, talent, and option C. Okay. Okay, so load angle synchronous generator பொறுத்த வரைக்கும் E க்கு வந்து positive del, so motor பொறுத்த வரைக்கும் synchronous motor வந்து minus del. Okay, so load angle பொறுத்த வரைக்கும் EMF. So next question, in synchronous motor V curve represent variation of option A armature current with the field current, option B armature current with the maximum power, option C field current with the stalling torque, option D field current with the minimum power. Daniel, option D. Okay. So V curve பொறுத்த வரைக்கும் it is a armature current and field current கான ஒரு வேரியேஷன் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is a V curve. So it is a unity power factor, it is a lag, it is a lead, it is a unity power factor. Okay, so it is variation between a armature current and a field current. So option A is the correct answer.
Next 40 question. A single phase 2000 volt alternator has a armature resistance 0.8 ohm and armature reactance 4.9 ohm. The voltage regulation of the alternator at 1100 ampere load at 0.8 leading power factor is option A 7%, option B minus 8.9%, option C 14%, option D 0%. ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. இதுக்கு வந்து வோல்டேஜ் ரெகுலேஷனுக்கான ஒரு வேவ் ஃபார்ம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ லேகிங், இட் இஸ் ஏ லீடிங், ஸோ இட் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன். ஸோ நெகட்டிவ் லீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன், லேகிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன். ஸோ இப்போ வந்து வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் வந்து 0.8 லீடிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஏ நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வரணும். இது எது வேணா இருக்கட்டும் ஆன்சர். ஸோ அப்போ நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் வரணும். ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் நெகட்டிவ்ல இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து இஎம்எஃப்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இ ஈக்குவல் டு வி காஸ் பை. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதிடணும். இ பி காஸ் பை பிளஸ் ஐஏ ஆர்ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி சைன் பை பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஏ எக்ஸஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப். இதை போட்டு நம்மளால இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும். பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த வேவ் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இதை பற்றி ஒரே பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. டேரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லிடலாம். Next 41. The power developed by a synchronous motor will be maximum when the load angle is option A 0, option B 45 degree, option C 90 degree, option D 120 degree. Talent hand and B 45 degree 0. Okay. Okay, so power will be EV by XS sin delta. So delta will be maximum, so 90 degree. So sin delta equal to sin 90 தான 1. So sin 90 will be 1. So அதனால தான் இதுக்கு ஆன்சர் மேக்ஸிமம் இருக்கணும் அப்படின்னா delta is 90 degree. So option C is the correct answer. Okay. So next question. The damper winding in a synchronous motor is generally used as to provide a, option A to provide a stalling torque only, option B to reduce the noise level, option C to reduce the eddy current, option D to prevent hunting and provide the starting torque. Zero. Saravanan option D. Okay. Talent Hunt option D. Okay. So option D is the correct answer. Damper winding இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா ஸ்ப்ரூல் கேஜ் வைண்டிங் ஆர் டேம்பர் கிரில்ஸ். ஸோ இது வந்து ஹண்டிங்க்கும் ஹண்டிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணுறது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டார்டிங் டார்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் 43rd. If the field of a synchronous motor is under excited, the power factor will be option A lagging, option B leading, option C unity, option D more than unity. Option D more than unity. Okay. Press on option D. Okay. So it is a field excitation synchronous motor. So synchronous motor and synchronous generator. It is a overexcited. Unity power factor means idu normal excitation, idu normal excitation. Okay, if it is a lagging power factor na L load. So L load means it is a underexcited. Underexcited, it is a overexcited. So next one is the leading power factor. Leading power factor, it is a capacitor load. It is a overexcited. It is a underexcited. So underexcited. Okay va? So இப்போ வந்து lagging power factor இருக்கு. So underexcited is the answer. So இந்த table வந்து very important. Next 44. How can the reactive power delivered by a synchronous generator can be controlled?
Option A, by changing the prime mover input. Option B, by changing the acceleration. Option C, by changing the direction of rotation. Option D, by changing the prime mover speed. Again, option B. Okay. ஓகே ஸோ வந்து இப்போ ரியல் பவர் வந்து பிரைம் மூவர்னாலையும் ரியாக்டிவ் பவர் வந்து எக்ஸிலேஷனால வரும். ஸோ இப்போ ரியாக்டிவ் பவர் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸிலேஷனை சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Next 45. The speed regulation of a 3-phase synchronous motor is option A 0, option B unity, option C infinite, option D depends on speed. Daniel Samraj, option D depends on speed. ஓகே ஸ்லிப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா NS மைனஸ் பி, அதாவது ஸ்பீட் ரெகுலேஷனுக்கு NS. ஸோ NSம் NRம் சேம் தான். ஸோ அப்போ 0. ஸோ ஸ்பீட் ரெகுலேஷன் will be 0 in the synchronous motor. Okay, so option A is the correct answer. Next 46. Hunting takes place when a load is constant. Option B, change in load. Option C, change in acceleration. Option D, change in load and acceleration. ஹண்டிங் வந்து லோடை சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி, எக்ஸிலேஷனை சேஞ்ச் பண்ணாலும் அண்ட் சம் அதர் கண்டிஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஹண்டிங் வரும். ஸோ ஹண்டிங்கை ப்ரிவென்ட் பண்ண தான் வந்து நம்ம டேம்பர் ஹண்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் 47. இஃப் எக்ஸிலேஷன் ஆஃப் a synchronous generator fails, it acts as a option A synchronous motor, option B synchronous generator, option C induction generator, option D induction motor. Option D, Sivachandran, option D. பார்த்திபன், ஆப்ஷன் டி. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸிலேஷன். ஸோ எக்ஸிலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஜென்ரேட்டர். ஸோ இப்போ வந்து பிரைம் மூவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து பிரைம் மூவர் இருந்துச்சுன்னா ஜென்ரேட்டர், சிங்க்ரோனஸ் ஜென்ரேட்டர். அதே எக்ஸிலேஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டா இட் இஸ் இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸிலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரைம் மூவரே இல்லை அப்படின்னா சிங்க்ரோனஸ் மோட்டார். எக்ஸிலேஷன் அதில் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இண்டக்ஷன் மோட்டார். ஸோ நோ பிரைம் மூவர். ஸோ எக்ஸிலேஷன் ஆன், எக்ஸிலேஷன் ஆஃப். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸிலேஷன் ஆன் பண்ணா சின்க்ரோனஸா இருக்கும், எக்ஸிலேஷன் ஆஃப் பண்ணா இண்டக்ஷனா இருக்கும், பிரைம் மூவர் இருந்துச்சுன்னா ஜென்ரேட்டரா இருக்கும், பிரைம் மூவர் இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் எ மோட்டார். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் 48. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ 48. While synchronous generator is supplying a 0 power factor lagging, the armature reaction will be option A demagnetizing, option B magnetizing, option C cross magnetizing, option D none. Synchronous generator and synchronous motor, lagging unity power factor and lagging power factor and leading power factor. Armature reaction எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it is a cross magnetization, it is also cross magnetization. ஸோ இதுல வந்து demagnetisation, இதுல magnetization. ஸோ இதுல magnetization, இதுல demagnetisation எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து armature reaction. cross magnetization வந்து ரெண்டும் சேமா இருந்துச்சுன்னா அது cross magnetization. அடுத்து ரெண்டும் ஆப்போசிட்டா இருந்துச்சு, ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் டிமேக்னடைசேஷன் எஃபெக்ட். ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சு, ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸும் ஃபீல்டு ஆர்மேச்சரும் ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா இது மேக்னடைசேஷன். பர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சு ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் இந்த இடத்துலயும், இந்த இடத்துல ஃபீல்டு ஆர்மேச்சரும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதான் வந்து கிராஸ் மேக்னடைசேஷன். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 48 ஆப்ஷன் ஏ. Next 49. The condition satisfied the alternator to be synchronized with the incoming supply
Option A equal voltage, option B equal frequency, option C same phase sequence, option D none of the above. So Daniel, option B. 41 option D. ஓகே ஸோ ஆல் ஆஃப் தி எபோவ் தான் ஆன்சர். சின்க்ரோனைஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும், வோல்டேஜும் ஈக்குவலாக இருக்கணும், ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஃபேஸ் சீக்வன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின், which one useful for used for power factor correction? Option A synchronous motor, option B induction motor, option C DC motor, option D transformer. Okay. So transformer option D. Daniel say option D. ஸோ பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன்ங்கிறது சின்க்ரோனஸ் மோட்டரோட அப்ளிகேஷன். பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இருக்கனால நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இப்போ சின்க்ரோனஸ் மோட்டர் யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து அது வோல்டேஜ் கண்ட்ரோலுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஸோ இதோட 50 கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சு. இது வந்து எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையும் கேட்டது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மிஷின் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கிறீங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க இந்த லைவ் செஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கு மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல். ஸோ இதுக்கான அப்ளிகேஷன் அட்மிஷன்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அவர் சேனலை. ஓகே தேங்க்யூ.